Niriwe neza. So uyu munsi isomo dufite ni isomo ry'amasession. So nkuko nabibabwiye tugiye kubanza tuzabanza tuvuge kuri ibyo bintu make forex uko ikora, ibintu byose bigiye biri muri forex trading kugira ngo tube twatangira gukora concept runaka, sibyo? Kugira ngo tube twatangira kwiga concept ya smart money concept, tuzabanza soze twige demand na supply, twige ama sessions, twige ama pairs, ibintu nk'ibyo ngibyo. So uyu munsi rero isomo rihari ama sessions. Munsi hari isomo ry'ama sessions. So rero ushaka kwibaza sessions ni iki cyangwa se ama session. Ama session ni igihe isoko riba riri active, sibyo? Nyine tuvuga urugero, buri gihe nyine isoko riba riri active, ariko hari ama pairs uba uta trading nyine muri icyo gihe isoko riri active. Cyangwa murabyumva? Tuvuga urugero, isoko riri active, ariko ukajya gutradinga pair runaka ugasanga ntago irimo iramuvinga, nyine irimo iraguma hamwe, kandi murabizi neza tubona profit kuko isoko ryamuvinze. So rero ano ma session, kumenya ama session ukamenya ama pairs uzajya tradinga muri ano ma session, ibyo bintu birenze, sibyo? So rero isoko isomo ry'uyu munsi ama sessions, tugira ama session atatu, niyo ama session ari main. So session ya mbere bayita New York session. Tugira New York session, kabiri tukagira London session, gatatu tukagira Asian session. So forex trading ikorwa muri ano session. Ano session kandi atatu niyo ari main, sibyo? Niyo main session. So rero buri session iba ifite pair ugomba gutradingamo kugira ngo isoko rimuvinge ujye muri profit cyangwa se ujye muri losses. Ntago uzaza muri New York session utradingemo ama pairs yo muri Asian session ngo ubone profit. Ntago uzaza muri London session utradingemo ama pairs yo muri Asian session ngo ubone profit. Urumva nyine nabwo du trading ama pairs bitewe na session runaka. So yose rero nagataburo nshaka ko mufata. Hano dufite session, dufite time igihe ibera, tukagira n'ukuntu yitwara, character. Aya ama session kari ama session atatu. Dufite session runaka, igihe ibera n'iki n'ukuntu yitwara. So session ya mbere Asian session, Asia niyo muri Asia, Asian session. Asian session yitwara gute? Asian session ihera mu gitondo saa 9 za mu gitondo, ubwo ni mu rukerera, and then ikagera saa 6 z'amanywa, ikagera 12 PM. Sibyo? Ino session yo muri Asia ihera mu gitondo, nako mu rukerera ubwo ni saa 9, and then igasoza saa 6 z'amanywa. So ino session rero yitwara gute? Ino session isoko riba riri calm. Sinzi nimba wari winjira mu isoko wenda ngo urebe ukuntu riba rimeze wenda kuva saa 9 kugera sangaye kugera saa 6. Isoko rero riba riri calm. Isoko riba riri calm, ntago uba wakuramo profit ya danje cyangwa se losses nini, sibyo? Tuba dufite calm market, riba rituje mu kuntu. Kiri kintu haba ari kubamo nyine udu small movements. Muri Asian session haba ari kubamo udu small movements, ntago biba biri gukora imbalance kiniki, haba ari kubamo small movements. So rero muri no Asian session wa tradingamo ayahe ma pairs? So tradingamo
ino Asian session iri based ubundi ku ma pairs y'ama Japanese yen, amafaranga yo mu Buyapani, sibyo? Amarito mubyumva murabihuza ino Asian ni best for pairs yose irimo GPY, ma Japanese yen, urugero USD GPY, GBP GPY, stuff nk'izo ngizo. Muri make ama pairs yose arimo ama Japanese yen oya tradinga muri no Asian session. So in this session ya kabiri ni London session. So London session ihera saa 4 za mu gitondo 10 AM. Ihera saa 4 za mu gitondo nyine ukibyuka, igasoza nimugoroba saa 1 PM. Niho London session ihera saa 4 za mu gitondo igasoza saa 1 zuzuye za nimugoroba. So hano muri London session ho haba hari kubamo imbalance ahanini, sibyo? Ahanini habamo imbalance, isoko riba riri gukora ibyo bita big volumes. Ubwo nivuga big volumes nyine urajya wumva ko riba riri kumanura ama candlestick manini, ntago tuba tukiri dutoya. Muri make isoko riba ryatangiye kuba active nyine cyane, sibyo? Ho muri no London session ushaka gukuramo profit ifatika cyangwa se ugakoramo loss ifatika. Ikindi trend yayo iba iri predictable, sibyo? Trend yayo iba iri predictable, uba wayipredictinga nyine muri no London session, sibyo? Washaka kuba wa predicting ukavuga ati isoko riri hehe, riri muri uptrend, riri muri downtrend, bitandukanye n'ino Asian session. Ino Asian session ahanini isoko riba riri gukonsolidatinga kuko isoko riba riri calm, ntago riba riri kumuvinga bya dance. So hano muri Asian session ahanini nyine kuko ziba riri gukora the small movements, isoko riba riri gukonsolidatinga ahanini. Ariko noza muri London session haba ari kubamo imbalance, sibyo? Isoko ririmo ntago riba riri kuzana utuntu twa fake, sibyo? Yari gukora big volumes. In this session nako ama pairs wa trading muri no London session wa tradingamo euro USD, ama euro n'amadolari, GBP USD GBP, tradingamo GBP USD, wa tradingamo na gold. Zahabu nayo iba imuvinga, zahabu nayo wa tradinga muri no London session naho nyine iba imuvinga. Ubundi zahabu niyo zahabu cyangwa se gold ari nayo tradinga yonyine. Iyi ngiyi ahantu hose bimuvinga nyine biteye ubwoba, sibyo? Sometimes ushaka kusanga iri calm, ariko uyu munsi ushaka kwisanga nko muri Asian session iri calm, ejo waza ugasanga ntabwo iri calm, sibyo? So rero zahabu yo kuko iba affected n'ibintu byinshi cyane, ahanini ibi movinga nyine mu ma session yose. Ariko muri London session wa tradingamo zahabu, ga tradingamo euro USD, GBP USD, stuff ngizo nyine, ama British pound n'amadolari, ama euro n'amadolari, zahabu n'amadolari, ibintu nk'ibyo ngibyo. So in this session, New York session, so New York session, ino New York session ihera saa 9 ikagera isoko nimugoroba rifunze saa 5 nimugoroba. Iho hantu ihera nimugoroba saa 9 ikagera saa 5 z'ijoro. So ino New York session niyo session nakita ko nyine iri toxic, sibyo? Ino session
ushaka kumakingamo profit nyinshi cyangwa se ukaruzingamo amafaranga menshi. Kubera iki? Ino session ahanini niyo amakuru yasohotse. Amakuru iyo yasohotse ahanini asohoka muri New York session. Iyo habaye ibintu runaka ahanini biba muri New York session. So ino session rero iri toxic, ariko nayo bayitradingamo, sibyo? Nayo iba ifite nayo trend nyine igaragara neza, nayo ushaka gukuramo profit mu gihe wanarije isoko ryawe neza. Ikindi kintu bifite volatility nini, sibyo? Ifite high volatility, muri make ibi spreadinga bya danje, sibyo? Mu munota umwe ushaka kubona candlestick ivuye ahangaha igeze ahangaha, sibyo? Nyine yo iba yirukanka uko byagenda kose. So ino rero ino ntuza wayitradingiramo iki? Wayitradingiramo ahanini ifavoringa gold, XAU USD, ifavoringa gold, amayero n'ama USD, Euro USD, muri make ama pairs yose arimo USD bayatradinga ahangaha muri no New York session. Ama pair menshi arimo USD bayatradinga ahangaha muri New York session. Hano hantu niho amakuru asohokera, news ahanini news ahanini zisohoka muri iki, news ahanini zisohoka muri no New York session. So New York session rero ugomba kuyitondera, ukabanza ukareba ko nta news zihari kugira ngo itaza kuza kugutwika. So rero hari ikindi kintu bita overlap y'ama session. Overlap y'ama session ni iki rero? Ni kwa kundi ama session ahura, sibyo? So iyo ama session arimo overlappinga, icyo gihe haba hari nyine muri make isoko riba riri kumuvinga bya danje, sibyo? Naho reka kore nka kwa kundi session time and character. So nkuko nababwiye, izi ni overlaps. Overlap y'ama sessions. So nkuko nababwiye, ni igihe isoko riba ririmo, muri make ni igihe session imwe iba irimo overlappinga n'indi session. So tugira Eisen ma session, sibyo? Overlap mbisubiremo, ni igihe session imwe iba irimo overlappinga n'indi session. So first tugira Eisen session, maka tugira Eisen session na London overlap. So murabizi neza ino Eisen session twabonye ko itangira sangahe? Itangira saa 9 zo mu rukerera, sibyo? Igasoza saa 6 z'amanywa. Urumva nimba ari London session ihera saa 4 igasoza nimugoroba saa 1. So urumva ino Eisen session izasanga London mu isoko. Urumva tuvuge iyi ngiyi Eisen session iri guhera sangahe? Iri guhera saa 9 ikagera saa 6. Urumva iyi ngiyi yo London iri guhera saa 4 ikagera sangahe? Ikagera nimugoroba saa 1. Urumva zizoverapinga kuva igihe London session izatangirira, muri make zizahura kuva igihe London session izatangira saa 4 kugera saa 6 igihe Eisen session izaviramo. Katsubiremo ako kantu. Eisen session ihera saa 9 zo mu rukerera ikagera sangahe? Ikagera saa 6 z'amanywa. London session ihera saa 4 ikagera sangahe? Ikagera nimugoroba saa 1. So Eisen session overlappinga bizahera ryari? Bizahera igihe London session izasangamo ino Eisen session kuva saa 4 paka igihe Eisen session izarangira ryari? Izarangirira saa 6. Nikubyumva? So rero ubwo kuva saa 4 10 am kugera sangahe? Kugera 12 pm. Kino gihe
zizaba zirimo ziroverapinga. So rero ni igiki, ni izihe nyine, ni izihe character uzasanga mu isoko mu gihe Asian session na London session zirimo ziroverapinga? Hano hantu isoko riba ritangiye kubyuka, sibyo? Hano hantu mbere ya Asian session yari iri gukora utuvolume dutoya nyine itari kumuvinga bya danger, ariko kuva saa 4 kugera saa 6 isoko riba ritangiye kubyuka nyine, muri make aba traders batangiye kwinjira mu isoko, sibyo? Hano hantu isoko riba ritangiye kubyuka. Wake up. Hano hantu isoko riba ritangiye kubyuka iyo Asian session na London session zirimo ziroverapinga, muri make aba traders baba batangiye nyine kujya mu isoko, sibyo? Ntago iba ifite strong movement, ariko uko biri riba ririmo riragenda ribyuka, sibyo? Ntago hano hantu haba harimo strong movement, ntago iba ifite strong movement, ariko uko byagenda kose ntago iba iri kugenda nka ryari nka mbere nyine iri Asian session yonyine. Iyo London na Asian session zirimo ziroverapinga, nyine isoko traders batangiye kwinjira mu isoko, nta strong movement iba yakabayeho ya danger, ariko uko biri ibirimo iragenda iza gake gake, sibyo? So hano hantu rero niyo overlap ya mbere dufite overlap ya kabiri, ariyo overlap iri strong, dufite London na New York overlap. London and New York overlap. So ino London and New York overlap, nkuko mubizi London session ihera sangahe? London session ihera saa 4 za mu gitondo ikagera saa 1. New York session ihera sangahe? Ihera saa 9 ikagera sangahe? Saa 5 nimugoroba. So ino London session na New York session zizatangira overlappinga ryari? London session izatangira overlappinga na New York session kuva igihe ino New York session izatangirira saa 9 kugera sangahe? Kugera saa 1 ino London session ivuyemo. Bikubyumva? London session itangira mu gitondo saa 4 ikagera nimugoroba saa 1. Hanyuma ino New York session itangira saa 9 ikagera nimugoroba saa 5. So rero zizatangiye overlappinga igihe New York session izaza ikinjiramo, paka igihe ino London session izaza zikaviramo saa 1. Yango murimo murakumva ako kana. So rero hano hantu hejuru isoko rwose riba riri volatile bya danger, sibyo? Isoko riba riri kumuvinga bifatika, riba riri volatile, kindi haba hari kubaho big volumes, ubwo isoko riba riri gukora imbalance cyane, sibyo? Imvuga big volumes uhita wumva imbalance nyine, muri make riba rifite clear trend, sibyo? Clear trend. Cyane ino session ya London na New York session cyane nyine ifavoringa gold XAU US. Abantu benshi niyo bayi tradingamo, kuko hano hantu ushaka kubona profit mu gihe wakoze analyse zawe neza, ushaka kubona profit vuba bitagusabye kujya gutegereza nyine. Niyo mpamvu aba traders benshi uzasanga bacuruza London na New York session. So mwige ama session ino iri ni isomo rindi twize naho ubutaha kabisa. Ama session arabaye, ama session ni ukumenya ati Asian session itangira sangahe, ese nakagombye kuba ndi mu isoko na aga tradings ayahe ma players muri kino gihe, iryari zirimo ziroverlappinga, ese nizihe character ziba zirimo ziranyereka Asian session na London session ziba zoverlappinga ryari, ese nizihe character? London na New York session zoverlappinga ryari, ese nizihe character ziba zifite? Komeze mwige man, umuntu utarakora subscribe we afite ikibazo kabisa.